Ki te whei ao ki Te Ao Mārama. E hu ana te riri nā mahi a ētahi kaiwhakataki pouaka whakaata o Ahitereiria i kaukau poka noa i tētahi puna tapu i Whakarewarewa. Ko nā iwi noho takutai e raru nui ana i te huringa āhuarangi kai te tohe kia whai wāhi ki ngā whiriwhiringa whakataunga a te kāwanatanga. Ea e kia Nāhinara, ka pīrahia e ia te ture e riro tūru motuhake ai a Ngāi Tahu ki te puari te aki tai ao o whai taha. Kai nā mauna whakateitei o te motu whānui rarau mai ki Te Ao Mārama. Kai te tū nā pihi o nā kai noho i Whakarewarewa i te mahi hara ētahi kaiwhakataki tiwi no Ahitereiria i kaukau ki roto i nā puna nā te iwi ake. No te hōtaka mahi tāpoi pahikara no Trail Towns nā kaiwhakataki, i kaukau tahi me tētahi pauārehi Māori ki taua puna. Nā rātau te hara i whakaahua me te whakahe nui i nā pai pāhopori. Ko te tomokanga ki tētahi o ngā pare tapurawa ki te haukāinga o te Whakarewarewa, e noho ka pi ana. Would you appreciate me coming into your home and helping myself in your cupboards to eat? You know, it's exactly what you're doing here is you're stepping on or going into private property. E hara te pare o pare wai kāwhio i te pare kaukau, e ai ki tēnei uri atu haurangi Ngāti wāhi ao. It's a life source that our people have been trying to protect for generations. Yes, I understand tourism. I understand all of that, but there are places that you can and cannot go to. And it's purely on the level of protecting our environment for the next generations to come through. We're seeing companies online using the particular images of the blueies for their own marketing. Now this creates a real safety issue because they're not entitled to that space. They're not paying for that space and they shouldn't be near that space. Nā te mea he wāhi tapu. Nā tēnei uri o te pā tētahi whakaahua i tītohu, e whakaatu ana i ngā tūruhi e kauhoi ana i te pare tapu, ka takariri te haukāinga. Au e tautau tō koutou raho i a mātou wai. I have to say I was livid. You know, I've seen a few, one particular cousin quoted that her blood was boiling pērā kia koro tio, and I agree with that. In my time, it was really a no-no. I think because of tourism too, children to keep away. Above the people you'll meet them wherever you go. He oi ki tēnei kuia, he whakatūpato tēnei ki te ao. Me he mea kāore o mōhiotanga ki te wāhi nei, he mate pia te o tinga. And sometimes you might find the queers, hoi, don't go there. So you just turned around. I understand their sensitivity around that puna in particular though, in the area we're in. Kaue a wanga. Te pui is not going to be taking busloads of tourists down to the blueies. Hei tā te tumu whakahaere o te puia, kaore a hei ana ngā tūruhi te haere pukanoa ki te whānuitanga o tēnei wāhi. Is it safe to swim in the blueies? Well, we know it is. I mean, we've been swimming in there since many of us were kids. And when you go with a local, you're pretty much, you know, they know where to go. So in terms of that picture, yep, it was safe. We've never been allowed to swim in that actual puna during the business hours of Te Puia. Now, we've respected that. Yes, of course, you've got some hianga mokopuna that don't necessarily listen and go and, you know, do what they want to. However, we've respected it. Every generation that's come through, there are the do's and the don'ts, or the tikanga and the kawa, and that was to ensure the safety of our people more importantly, and just to let the world know or understand that there are reasons that we put things in place, or our tūpunas put things in place, so it's paramount, it ensures the safety of everybody. Aha koa e kare ana ngā kāre āroto, e mārino ana a pare wai kāwhio i tēnei rā. Wai mānea nuri, Te Ao Mārama. Kāri te tino pai nā kōrero i te rautaki urutau āhuarangi tuatahi o Aotearoa mō ngā iwi e noho tahatai ana. E ai ki te pūronga tumamau harawira e hiehia nā iwi ki te noho ki te tēpū ana kai whiriwhiri, kimi oranga ngātahi ai.
E nui ngā pānga o te huringa āhuarangi ki ngā iwi tangata whenua o te tai rāwhiti. Nō reira ko te hia ke waiho maratau ngā whakatau e hāngai tikāna. Kia rātau. There's a massive sinkhole up in the Urupa. So there's Waipiro Bay, there's Tokomaru Bay, there's Nuhiti, there's Anaura. You know, we all saw the near miss for the Urupa for Anaura. It's very real for us. It's incredibly frustrating to me that, you know, the institution of government has not grasped the scale and the severity of the impact of climate change. Ko tahi rau e ono te kau ngā tū tohunga a te rautaki urutau āhuarangi e hāngai ana ki te tai ao, te hapori, ngā whare me ngā mahi hanganga. Heoi anō ko te wāhanga e āwangawanga nei te Māori, ko te wāhanga o te whakatahi ngā whenua. Ko te tikanga ka whakawātea i ngā wāhi ka nui te tū pono raru i te waipuke i te horonga whenua. Ia ai kia Josh wharehinga koro matua tuarua o tūranga, ko ngā kōrero a ngā marae me ngā hapu me ngā iwi, he whānui atu i te moni. If we start talking about managed retreat, actually, I don't feel like that should be a central government conversation. That needs to be a hapu-based conversation in order for hapu to decide. Ko rau ora te ingoa o te wāhanga Māori o tēnei rautaki urutau. Ai toru te kau miliona tāra ka whakapaua ki te hono atu ki ngā iwi o te motu. Hei ngā tau e ono e tū mai nei. Hei tā Debbie Ngārewa Peka o te Pāti Māori, he konga noiho tērā pūtea. But it's not enough. You know, when you look at it and you look at it from a grassroots perspective, that's not going to sit there and we've got one iwi that's got, 12 marae, another that's got 16 hapu. So there needs to be substantive investment, not only to help inform and to help execute some of these things, but also to make sure that, we can successfully sustain the plans. Ei tā wharehinga anō he takere hāia kei te takere o te waka, mā wai e whakapuru. The last joint that went in to keep the waka together was the homey joint, the hapu kōrero, the marae whakaro in regards to managing retreat for our adaptation to climate change. That's the homey joint. Ai te mōrikarika haere o te huarere, kato pēr te rā kirunga i te huarahi hei whai. Tumo mao harawira, Te Ao Mārama. Ko te pirea memana Debbie Ngārewa Peka hei whakakore i ngā mahi kiri kōhuke i ngā papamoana, i hūtia ke i te oko pihi kete i te rā nei, mā turuturu iho nā wai kamo i aia. Ko te whanga te pire kia ōkawa te rāhui i ngā mahi kiri papamoana i ngā moana o Aotearoa kātahi, ka rua kia whakakore ana mahi whakamātau papamoana. Hei whakakore hoki i ngā mahi ko whakae kētia. Hei tā Ngārewa Peka, ko te huhutina mai o te pire, he tohu nāna tūpuna. It's momentous for us. It's momentous for those who have spent the last 9 years fighting to stop seabed mining, who have won every court case in this country. But I think this is a sign of the Indigenous people. We've always said there's an extra intangible spirit to us, and this is what we really need to happen. Kai tua ke tonu ko te whakatau a Nāhinara, ka pīrahia e ia te ture e riro tūru motuhake aia Ngāi Tahu ki te puari takutai o Waitaha. Hoki mai anō. He mahina nātahi waina i ngā kaihana kiriata iwi take no Ahitereiria me Aotearoa, kai te whakātuhia ki te tai openga kiriata ā-ao o Aotearoa ki Tāmaki Makaurau. Te kau nā kiriata poto kua kohia i raro i te kaupapa We Are Still Here. E hāngai ana ki ngā pānga o te tāmitanga a tauiwi i roto i ngā tau e ruarau e rima te kau. Ko tētahi o ngā kiriata, he reo Māori katoa. I whakaawetia ake i tētahi haka no tūhoe ko te pūru. I titoa mō te pakana i o rākau i te tau ko 1840. Nā, kua hono mai i nei ko te kaitaurima matua o te pūru, ko ti ore nā tai Melbourne. E taku i ramutu, kia ora! Kia ora, auntie! Ore ko koe, wa korongo ke au i ēnei kōrero, e tēnā whakamārama mai mo te iwi whānui, ko koe a te mauni ko i roto i te kiriata, koe a te tamāhine ne a te whenua nui, te tahi rangatira tūhoe, tēnā whakarāpopoto mai o mōhiotanga mo te tokorua nei. Well, koe anōi hopea no
no tūhoi, koia te kōtiro a te whenua nui. Ko tāna mahi me ki he huringa whakaro o tōna pāpā kia haere atu ia o tī rā tō rātou hapu, o ētahi o tō rātou hapu, ki te tautoko i rewe mania poto, i runga i te karanga piripi te hiuhiu. O kua mātou koe ki tērā mahi ne, te pati pāpā. Nā i pēhea koe i whakarite, pēhea koe i whakarite ai mō tēnei tūranga i roto i te kiriata, i te mea he kiriata reo Māori, he kiriata no tūhoi? Ai, well, maumahara hau i te wā i pātai mai rātou ki au, ki te whakatīnana i a te mauniko ko taku whakaro tuatahi me pēhea i te kawe o taku reo. I te mea i tipu ake au ki ngā tiporau, he nāti te kawe o taku reo, te mita o taku reo. Maumahara i noho tahi au kia koe, ante, me te pātai atua me pēhea te tuku i te mita o tūhoi. Nō reira koira tētahi o ngā mahi whakarite, anō nei ko te whakarite i aua no ki te tū hei Māori no aua wā. I te mea herere ke te kawe a te tangata Māori e nei rā whakataurite ana ki te kawe a te Māori i aua wā. Te mea ko ai ka mōhio i pēhea ai tātou tīpuna te kawe a rātou anō, engari mōhio tonu au he Māori te tū, anō reira koira ngā āhuatanga i whakatō ki roto i aua. Ai. Nā i kōrero hoki koe mo te kahamanaki o tāua whanau nā ki te tiaki i a koe i te wā i te kapo i taua kiriata. Engari, ko wai te tangata e whakaawe nei i a koe hei kaitapere reo Māori? Tēnā pēr koe wano. He kama. Kao. Kāre te kumara i kōrero mo tōna akirika. Engari. Tēnā... No hea te kumara no Ngāti Porou no tūhoi rānei. Ngāi wērua. Nā tēnā pēr ko ai roto i tēnei ao ko taku māma, taku pāpā, taku kuraua, aku poka. Engari roto i te ao whakari. He nui ke atu, engari, actually, ko tamahau magawi. Koia tētahi tangata i tū hei kiripua ki whakatīnana ia i a te purewa i roto i a kai rākau. E ni te wai ki te, engari, ahakoa e hara ia i te kai whakari motuhake i tino Māori tōna tū, koia tētahi waku tino kai whakari. Tō taua whanaunga ne. Te ore kua pau te wā, nā tō kaha ki te kōrero, engari, kia pai tōpō. Kia ora. Koe hoki, kia ora. Nā, ko Heath Barnes, te o tētahi kaihuti hipi, kaihana taiepa hoki, no Ngāti Maniapoto. E whakahaerehi ana i ngā hōtaka oahu mona rangatahi i Piopio ki te whakaako i te whakanau pouaka, te hi ika me te ruku kaimuana. Hai e nei rā whakanākai te haere i tētahi Finsaton, ki reira hanga taiepa e rātou ko ōna hua mō ngā haora rua te kaumāwha. Ko te take he kohi moni mona rawa awaho nā tamariki me o rātou haerenga. Kai whiriwhiringa hei te roa nā tōna whakamārama. He kaupapa ko himoni kia whai raumi mo te whakangau. It'll be an awesome event, all for a good cause. He ohu tēnei e whakatena ana i te hunga rangatahi ki ana nao atu ki ngā mātauranga mo te wao nui, mai i ngā pūkenga whakangau ki te hiika. Hei tā Heath, he mahere tēnei hei whakarite ngā amorangi o āpōpō i waenga i ngā uri o te rohe pōtai hei amorangi. I could say it's a whānau relationship because a lot of the time when it gets too late, they just end up staying at my place and we do all sorts of stuff, like whether it's hunting and all that. Like it seems to look like we're hunting all the time, but a lot of the time we're doing a lot of mahi and that for whānau and that as well, helping each other out. Ko te mahi a te tuakana, he whāngai o ngā pūkinga ki ngā taina. The thing that I enjoy the most is probably just seeing them being experiencing a lot of new stuff when they don't really come from the background of it. A lot of the kids around here
I always see them around town, sort of, they don't have a lot to do. So, we just catch up and we'll go do something fun or, it's fun to me and it's always fun to them as well too. And we get a good kai. Ko te tūmanako mo te anamata kia haere tonu ēnei mahi. From when I was young, we never really had anything to look up to as in this sort of perspective. So to me, it's a big deal because, it's just, simply trying to change the future so that the boys and all the kids that I take out, they pass it down to, the next kids that are under them and then hopefully it can carry on or, it's just good to give it a good go. Hei tēnei rā horeitu ai tēnei kaupapa ko himoni ki piopio. Muri wai hei, Te Ao Mārama. Tēnau tonu mai, tai huake nei kai te whaihua nui tētahi inu I hangaia hei rongo wā mo tana pāna ki te mate auhi, hina pauri hoki. Hoki mai anō. Ko te pire kauni he rarohe o Ngāi Tahu, kua mana hei ture I tana pānuitanga tuatoriro pāremata I te rānei. I naia nei e hei aia Ngāi Tahu ki te tohu ina kai kaunihera e rua ki te kaunihera, rāua tahi he whai mana pōti, ki reira ka rāngona e nā reo, me nā pōti a te iwi roto I nā whakataunga. Engari ko tā Paul Goldsmith mema o Nāhinara, ka pīrahia e rātau te ture I nā eke ai tōna kapa hei kāwanatanga. Order. Te papatū waiwai whiu kōrero tō rangapū. I'm afraid to say that the National Party will not be voting for this piece of legislation and we do not support it. Te āhua kua kitea, kua rānonga e tēnei kākākura. There is no such accountability because Ngāi Tahu get to appoint those two councillors forever and a day. Kei te kōrero mo te pire a te kaunihera ārohe o Waitaha I kawea I raro I te mana o te mema pāremata o te taitonga, arino tirikāpene. Koeni hoki te kāwana I nā kau nui ki ngā take whakatau kreme I roto I nā oati o te tiriti o Waitangi, me nā hara ki te iwi Māori. The suggestion is that the Treaty of Waitangi demands this. Well, it is our view on this side of the House that the Treaty of Waitangi does not trump democracy. One could say that they were forward-looking at that time, but the current National Party are very much backward-looking. Hoi anō mō tēnei wā. Thanks to MMP, it's not one person, one vote. It's one person, two votes. Ngāi Tahu holds the rangatiratanga or the tribal authority for over 80% of Te Waipounamu. Mr Speaker, it's a disgrace. The right would use such spiteful dog whistles. I was going to say racist. That is a matter for Ngāi Tahu. He kai kaunihera I mua I nā e māramana ki ngā whakahaere ārohe me Ngāi Tahu. Any successful organisation is able to manage conflicts of interest. I nā ka māroa ke te tū manapore, ka hauma te rānei. The door is open for them to consider this model. I nā te mataku. Is it too much to ask to have two members? Tēnei Molyneux, Te Ao Mārama. Ko nā te tauranga mo te Māori noho kore mahi ko heke iho ki te 5 ōrau, he heke nā I te whitu ira waru I te tau ko huri. Ai tā te kāwanatanga e pē rāna nā wā rātau kaupapa pēnei I te mana I te mahi. Engari e peha atu ana ētahi me matoranga pū. Me te karanga anō, kia hiki ake nā utu ki te huna I roto I enei kaupapa mahi, kia ora I rātau. Kai a whatitiri te wake te roa nā atu nā kōrero. He whare pūkāinga rawa tēnei te tonga o tāmaki, ko te nuinga o ngā pia, he Māori. I noho mai hei wāhi mo te kāwanatanga e whakaputa I ona whakatau nui. Today we are marking the milestone of more than 5,000 individuals who have now come through the Mana in Mahi program. Ko tā te kaupapa whai kia tūhono ai a te hiranga tāngata I ngā wāhi mahi ki ngā tāngata e kiwi mahi ana. He rautaki mahi, he tohu mātauranga, ka puta. Matching up the right person with the right employer, the right job, so that there's more likelihood of success for that person and for the employer as well. Tai hoa ngā whakamāna wā hei tā te Pātika Kāriki, hore kaue nei momo rautaki e tino eke ana kia whakawhiwhi ngā kaimahi ki ngā utu tika. We believe the government has a responsibility to ensure that everyone who they're supporting into employment through their schemes is paid at least a living wage on the get-go, as well as ensuring that they have safe working conditions.
Aha kua ngā whika kore mahi hou e mea ana kua piki, mo te iwi Māori kua heke. Hei tā te Pirimia, hei tā Jacinda Ardern, e tohu ana e nei whika I te whakaheke tōtā o te kāwanatanga ki te whakakaha ake I ngā iwi e rongo ana I ngā pēhitanga o te rā ngai mahi. To see yesterday, those numbers for Māori and Pacific come down to 5.5 and 5.4. That is exactly what we have been driving towards as a government. We want unemployment to be low across the board. Of course that is positive, but we believe that Labour and National have been really reductive in the way they talk about job seeker numbers and unemployment rates. Ka haere tonu ngā mahi mo te hunga e hiahiana kia pai ake te noho a te hunga ki mi kaimahi I Aotearoa. Thanks everyone. Whatitiri te wake, Te Ao Mārama. He kai pakihi Māori kai te whai huanui I tāna inu I hangaia hei rongoa mo tana pāna ki te mate auhi hina pauri hoki. Kua rua tau Amy Tihema e mahi ana, e hoko atu ana I tāna inu waikirikau ka taro ia mai I te rongoa Māori. He oranga pūtea, he oranga hine ngaro hoki te huanui ki aia, anei te pūrongo a whiriwhiringa. Ko te tī waikirikau he unu ka tōro e mai ngā rongoa Māori take anake. So we only use fresh ingredients and all of it in our inu. So we will not use extracts or flavourings or tea bags or anything like that. I tautohu te a Tihema ki te mate hina pauri, a nā tōna tākuta te whakaaro kia whakamahia ngā rongoa Māori hei haumanu pea I aia. I said to him, could I have some antidepressants? And he wouldn't give me antidepressants. And he actually turned around and told me to go back to what my people done and heal myself. I noho he a Tihema I tōna taha Māori, I tōna taha whānau anō hoki I tāna tipuranga ake. No tōna haerenga ki tētahi wānanga ako I ngā rongoa Māori, I whakatō ia I ana mātauranga ki ana mahi tōroi inu. A hei tāna, kua tino āwhina tēnei mahi I tōna taha wairua, I tōna taha hinengaro. And so, yeah, that's it. My brew trailer has kind of become my sanctuary where I sit and call to them to come awhi me and tautoko me and everything that I'm doing because I just haven't had that whānau support. I'm blessed with this mahi because it's led me to other people that have supported me. And so while my whānau wasn't there, we just had beautiful people coming that were complete strangers. Tata ki te kotahi tau I whakahaerehia ānā mahi hokoko I tōna kāinga, a he pānui I tukua ki aia kia rehita I te pāki, kei whiua ki te whaina nui, nā kona I mana a ture ai āna mahi. Thought we could just ignore them for a while, and we did. We kind of dodged all the emails for I think about 6 months, and then got an email to say if we weren't registered by a certain date, I think it was like a $10,000 or $15,000 fine was coming at us. A ina ngā rerekētanga o tēnei inu I era kei ngā toa hokomaha e hokona atu ana. Start off with your cup of tea, basically, and then that will just form on top. And in amongst that is all your yeast that turn to alcohols, convert your sugars into vinegars, and it's that has the really good probiotics and bacteria living in it. So it's a living drink. It grows babies, and in the actual liquid is probiotics and really good bacteria that help restore your gut health. Whiriwhiringa, Te Ao Mārama. Kia tahuri te titiro I naine ki nā matapai huarere, pai te kōrero ki te nota, te tai toke rau heke mai ki tāmaki makaurau nei, ka paki hoki ki Rotorua, tainoa ki te tai rāwhiti, te kaumā waru ki tūrana nui a kiwa, he haua tiu ka pupuhi ki nā motu. Ke ao ki te whakanui a tara riri rawa hoki a tāwhiri me tana haupupuhi ki reira, o tira huri noa I te wai paunamu, ko ia ki nā wāhi mārakerake. Ka pēra hoki ki te pātaka o rākai hautu nā pai mauna I o tautahi, ka marangai ki tāhuna me wai hōpai hei te ahiahi. Ka te koe nā piki me nā heke a te ao Māori I tēnei pō. Toro atu ki te whārangi ipurangi te taupānga rānei a Te Ao Māori News mō te roa nā tū a mātou kōrero. Mā te kapahaka o tahatu te hōtaka e whakakapi, e rauranga tira mā kia ai o te pō.